ஏன்னா ஷூட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெய்ம் கிடைக்கல, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நெய்மே கிடைக்கல. ஸோ நான் அர்ஜுன் கிட்ட சொன்னேன், இது நெய்ம் தலைவரான்னு சொல்லிக்கிட்டு. ஸோ அர்ஜுன் சொன்னேன், ஏன் தலைவரா? Never thought about being in the hero position at all. Thalavara for me was to get into movie, and the hard work part was for me to do things to get to this place. So எனக்கு வந்து பெருசா like I didn't think of it as it's not realistic மாதிரி எனக்கு தோணல. ஆக்சுவலி என்னோட அம்பிஷன் வந்து ஆக்டிங் தான். ஆனால் அங்கே நான் ஒரு ஆக்டரானு சொன்னால் என்னை கண்டிப்பாக கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அன்னைக்கு சொன்ன விஷயம் தான் டேரக்டர். ஏன் கிண்டல் பண்ணுவாங்க? I actually cut down around 10 to 11 kg of my weight just to do this movie. பாடி ஷேமிங் தான் இந்த இனிஷியல் தாட். ஜோதியோட ஹஸ்பண்ட் இருக்குல்ல, அவரோட டெத் சீன் இருக்குது, அது ஆக்சுவலி இல்லை. நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா? சரி, நான் கேட்கலாமா வேணாமா? சரி, ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக், ஓகே. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Mr. Gold Sunflower Oil, அளவிலும் தரத்திலும் no compromise. Hello everyone, I'm with the team of Thalavara. Akhil Anilkumar, the director, Revathy Sharma, the actor, and the lead actor, Arjun Ashokan. Now, நான் எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். Do you believe that நம்ம Thalavara தலையெழுத்து நம்மளா பண்ணிக்கிறதா, இல்லை you think something's up there and our lives are pre-decided? நம்மளாம் பண்ணிக்கிறதும் இருக்குது அண்ட் வேறு எதுவும் இல்லை சார். நாமளும் பண்ணணும்ல, எதுவும் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு எனர்ஜி சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு நான் நினைக்கிறேன். You think so? Yeah. Okay. ஸோ இந்த படத்துக்கு தலவரான்னு எதுக்கு டைட்டில் வச்சிங்க? சார் ஆக்சுவலி இதில் அம்மாவோட ஒரு தலையெழுத்து இருக்குது, அந்த அம்மா கேரக்டருக்கு ஒரு தலையெழுத்து இருக்குது, அப்பா கேரக்டருக்கு ஒரு தலையெழுத்து இருக்குது. அவங்க எல்லாமே அதை நெகட்டிவாகவும் பார்க்குறாங்க. இவனும் சில டைமில் அப்படி, ஐ மீன் ஜோதிஷோட கேரக்டரும் அப்படி பேசுகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த நெய்ம் மேட்சிங்காக இருக்குன்னு நினைச்சேன். யா, ஆக்சுவலி அந்த நெய்ம் கிடச்சும் நான் அர்ஜுனை கால் பண்ணி இந்த மாதிரி தலைவராக தான் நெய்ம். ஏன்னா ஷூட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெய்ம் கிடைக்கல, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நெய்மே கிடைக்கல. ஸோ நான் அர்ஜுன் கிட்ட சொன்னேன், இது நெய்ம் தலைவரான்னு சொல்லிக்கிட்டு. ஸோ அர்ஜுன் சொன்னேன், ஏன் தலைவரா? அவர் கேட்ட கேள்வியிலிருந்துடா நான் இப்படி பதிலாக யோசித்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிலிமில் சின்ன சின்ன சைட்லாம் அது சொல்லுது. ஏன்னா சந்தியா ஏன் மொட்டை மாடியில் வந்த, அதான் தலையெழுத்து. அப்புறம் நீ ஃபிலிமில் ட்ரை பண்ணு, தலைவரை எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் தெரியாது. ஸோ அதனால தான் தலைவரா. நைஸ் நைஸ். What about you? எல்லாருக்குமே ஒரு ஜேர்னி மாதிரி இருக்குது, தட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் ப்ரீடெஸ்டின்ட். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ வில் இருக்குல்ல. லைக் ஐ எம் மேக்கிங் த சாய்ஸ் டு டூ திஸ், ஐ எம் மேக்கிங் த சாய்ஸ் டு டூ சம்திங். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் போத், பட் லிட்டில் பிட் there is something that's always like, it's my Thalavara that I was born into this family, or got into the college that I got into, or this movie, everything. So yeah. Are you going to give me the same answer? Yeah, of course, sir. Like, I just came to act for one scene and for one dialogue. Now I'm doing a lead characters in so many movies, so I've never thought about being in the hero position at all. So the Thalavara for me was to get into movie, and the hard work part was for me to do things to get to this place. And to buy that watch. Yeah, it's the wife's gift. It's a very fancy watch. Yeah, it's my birthday gift. Oh really? From my wife. What does it do? It says time. Does it tell you what a Thalavara is? No, it had a skull in it, so I don't know what it means. So in the so this movie is about Arjun character. His name is Jyotish. அவருக்கு vitiligo condition இருக்கு, skin condition. இந்த சப்ஜெக்டில் ஒரு படம் பண்ணணுன்ட்டு எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிது? ஆக்சுவலி பாடி ஷேமிங் தான் இந்த இனிஷியல் தாட். ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர் ஷெபின் பக்கர் கிட்டே நான் சொன்னேன், இதை வச்சு தான் ஒரு கதை பண்ணுறேன். ஸோ அவங்க சொன்னார், இந்த லீட் எப்படி இருக்கும், ஏதாவது ஸ்பெஷலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ப்ரீவியஸ் மூவியில் கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு அவர், குஞ்சு குஞ்சு அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ நானும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணணும், ஏன்னா அர்ச்சனா முடிச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பண்ணும்போது ஸ்பெஷலாக பண்ணணும்னு யோசிச்சு ட்ரெயினில் போகும்போது தான் ஒரு பையனை பார்த்தேன். அப்போ தான் நான் இது நோட்டீஸ் பண்ணுறது, விட்லிகோ. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன், ஆனால் அவ்வளோ நோட்டீஸ் பண்ணல. ஸோ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டது என்ன, அவன் எல்லாமே சொல்லி தந்தாங்க. ஆனால் அவன் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவன் ரொம்ப ஆக்டிவ். ஸோ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், கிளாஸில் இல்லை எப்படி பசங்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறேன், பசங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. கேட்டேன், இல்லைண்ணே நான் தான் சேட்டை. அப்போ அதுதான் ஒரு
எனக்கு ஒரு எனர்ஜியாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஷெபின் பக்கர் கிட்ட போய் சொன்னேன், விட்லிகோ தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ அவ்வளோ படங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி. இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு ஒரு கன்னடாவில் ஒரு மூவி தான் பேஸ்ட் ஆன் மேஜராக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அதனால தான் இது ப்ளேஸ் பண்ணேன். நீங்கள் அவரை கேட்டிங்களா என்னோட பேர் ஏன் ஜோதிஷ்னு வச்சிங்க அப்படின்ட்டு? இல்லை, பாண்டா மட்டும்தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அப்போ த நிக் நேம். That's what. Why ஜோதிஷ்? இல்லை, ஜோதி சிஸ்டர். இப்போ எங்கள் ஊர்லெல்லாம் அப்படி தான் பேர் வைப்பாங்க. தங்கச்சிக்கு இருக்கிற பேர் சேம் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ணனுக்கு. ஏன்னா என் ஊர் பாலக்காடு தான். ஸோ அங்கெல்லாம் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், தீபக், தீபா, ஷீபாஷ் அந்த மாதிரி. Right. ஜோதிஷ். Tell me about that. Okay, let's talk about the acting later for both of you, but the physical, like the makeup part of it, what is that like? So like the makeup part, it took around like 1 hour daily process to put in the makeup, and it was actually a part of me, right? Like after 10 days and all. And I actually cut down around 10 to 11 kg of my weight just to do this movie. Like I was kind of built for Brahmayugam and all. So I took off all the fats and just shredded my body, and we should make ourselves look so weak. We are from slum, so we have to be a character just like that. So I took off like 10 to 11 kg, and this makeup took around one hour to put on, and like a half an hour to take it off. After the shoot, I met the camera DOP in the new set of mine. So he was like, I can't see you as a normal person. I am used to seeing you with the vitiligo, so that suits you more and all. So I said, okay, yeah. That's different. இப்போ உங்கள் கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட்டே இல்லாமல் you like his positivity. So நீங்கள் வந்து you fall in love with this person. Did you ever have that question whether like this would be a little cinematic or whether it be real? Would that because sometimes when a character comes, you know, in real life a lot of things can happen, right? We don't question it because இது வாழ்க்கையில் நடக்கிறதா. பட் சினிமான்னு வரும்போது it's in a particular 2 hour time frame. We can't explain everything of the thought process and everything. So how did you process that? I think it's fantastic, but I just wanted to know நீங்க எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்ணீங்க? So I think because in that sense alone, Sandhya is very similar to me. I personally am that sort of a person in that sense. So எனக்கு வந்து பெருசா like I didn't think of it as it's not realistic மாதிரி எனக்கு தோணல. But I get it. It is sort of unconventional, especially in movies that we see someone with vitiligo with a person even having a girlfriend. In fact, after the movie release, we got so many messages from people with vitiligo who said that after they got vitiligo, their girlfriends left them because of the condition. அது நீங்களும் வந்து you have a story like that in the movie itself. Gigi. One person called us and told us this is exactly my life. I used to audition for movies. I was really confident and I had a girlfriend, and then I got vitiligo. I stopped going for audition. My girlfriend left me, and I now drive autos. So that was like the call that we got. So in that sense, I felt it was very realistic. But the way the movie flows, the story flows, and the characters in general, I felt like it was a slice of life. Both of them are so good in the movie. அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸஸை டியூன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்களா? தட் இஸ் எனக்கு இந்த பிச்சில் தான் எனக்கு நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. what did you tell them? இல்லை, இனிஷியலி எல்லாருக்குமே நரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் சார். அப்புறம் இவங்க 2 பேருமே ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அதில் ஜோதிஷ் வாக் பண்ணுற ஒரு விதம் இருக்குது, ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. நான் சொல்லி கொடுத்தது இல்லை, அது அர்ஜுன் அவராகவே பண்ணுதான். நானும் யோசித்தேன் இவங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு. கொஞ்சம் டேஸ் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது வீக்காக இருக்குது காட்டுறதுக்கு. இப்போ கோயிலில் வந்து விருப்படி கையை பிடிச்சிடுவார். நான் சொல்லி கொடுத்தது இல்லை, அது அவராக எடுக்கிறது தான். சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இப்போது ரேவதி அர்ஜுன்கிட்ட சரி எனக்கு இதுதான் வேணும்னு ஒரு 10 days முடிச்சதும் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எனக்கு என்ன வேணும்னு. அவங்களே பண்ணுவார். அது ஒரு ஃப்ளோ வந்துருச்சு அப்படியே. இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஓகே இல்லைன்னா அகில் வில் லுக் அட் அஸ் அண்ட் வில் லுக் ஓகே, தட்ஸ் ஜஸ்ட் a look. So okay, one more sir. Okay sir. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த 10 days ப்ராசஸ் தான். ஷூட் தொடங்கி ஒரு 10 days இவங்களுக்கு என்ன புரியணும், அவங்கள எனக்கு புரியணும். In fact, for my audition only, I understood the kind of director Akhil is, because my audition went on from 9:30 in the morning to 4:30 in the evening, and we did 3 scenes from the movie. So, like,
ஒரு டயலாக் சொல்லும்போது ஒரு வேர்ட், ஒரு பாஸ், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே he'll explain. He's like, this is why this is happening, this is why she's emoting like this. So he's very particular about that, and he will extract it from you as long as as far as he's convinced. Right. So one thing I really liked about this movie is that it's not a very realistic movie, in the sense that it's a feel good movie. It's about an underdog அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் விட்டிலிகோ பற்றி மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதுவும் இருக்குது. அது பட் அது இட்ஸ் லோ சப் லெவல். த மெயின் லெவல் இஸ் இவரோட ஸ்டோரி நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்கள் வந்து there is one plot point where people might ask, see, because getting a role in a movie is already so difficult. In your mind, how did his character have the confidence to say, I want a career in cinema? சரி, அது அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வச்சுட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா யாரோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஜோதிஷ். ஏன்னா இந்த படத்தோட ஒன்ல என்னன்னா ஃபுல் ஹேண்ட் போட்ட ஒருத்தர், ஆமாம், அந்த ஷர்ட்டு கழட்டி விடுதா, அதுதான் இந்த ஸ்டோரி. விட்டிலிகோ இல்லாமலும் இந்த படம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். தட் இஸ் அவர் வந்து அந்த விட்டிலிகோனால ஃபுல் ஷர்ட் போட்டிருக்காரு, பட் கடைசி சீனில் ஹோல் பாடி. அதுதான் இதோட ஒன் லைன். ஸோ இவர் வந்து இப்போ படம் மூவிக்கெல்லாம் போகிறாரு, அப்புறம் வந்து லவ்வர் வந்து விட்டுட்டு போகிறாரு. அம்மா வந்து சொல்கிறாரு, உங்க மூஞ்சி பார்த்தா யாரெல்லாம் ஸ்டார் ஆப்பீங்களா. ஸோ அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் இவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும். நிறைய விஷயங்களை அவங்க அடி வாங்கியிருக்க. ஸோ அவனாவே அதை சார்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் வந்து தான் அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. ஆனாலும் ஒரு பாயிண்ட் வரும், he hides all the insecurities and he hides himself and his passion. Just because of like Sandhya's character only is being pushed to say it out loud. So Arjun, tell me about this one scene. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு this is again Thalavara, no? Because you're in one place and somebody is making a short film and அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர் மிஸ்ஸிங். ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து உங்களை கேட்குறாங்க, தட் இஸ் கேன் யூ டூ திஸ் ஸ்மால் பார்ட்ஸ் இன் த ஷார்ட் ஃபிலிம், அண்ட் தென் யூஆர் லைக் இல்லை. பட் ஐ லவ் தட் ஐடியா தட் யூ புட் இன், விச் இஸ் லைக் ஹீ இஸ் ஆக்டிங் வெல், பட் த மினிட் ஹீ சீஸ் த கேமரா he gets very self-conscious, because that is the problem area. Because now okay, நான் வந்து பீப்புளோட டீல் பண்ணும்போது நான் ஓகே, but camera vanda I'm having a thing. So how did you prepare yourself to distinguish that in the performance and under performance on the that is in front of people and in front of camera, and rendu style no konjo how did you prepare? First of all, adu second day da shoot pannala, third day, second or third day, I asked him like, give me some time to get into the character, so please don't put major scenes in the first scene. But he just put that due to some other issues and the location issues, it was shot on the third day. So I was so tense to do that. But like I have gone through that lot of situations. Like for my first movie, I could do things behind the camera, but when I came in front of camera, I couldn't do it properly. So they had to reshoot it. So I know the tension and all the anxious thing which goes through the head and all. So I just implemented that things on the scene. So it came out good, I guess. So right. That was the best scene, like everyone liked around. So right. So as actors, unga rendu perku when the script narration kodukumbodhu, what were some of the questions that you had? I didn't have any questions per se. I just thought it was interesting that every time I thought something would happen, the opposite or something completely unrelated would happen. And that's kind of how life is. You would always make a plan. You'd be like, okay, I'm going to do this, and then something completely unrelated, like unexpected happens. And that I found really interesting. Other than that, I felt like all the characters were sort of very real and like organic. So in Perisa, I didn't have questions. What about you? For me, I had like on the starting first half, there are friends who is around him and all. So after second half, I asked him after the narration, there should be a little bit more part of friends to be add on. So he just gave me the correct answer. He just like, this is Jodh's journey. So he should be the one who should drive the thing and make audience should go with him, not with the friends and all. So I was like, okay, fine. Yeah. Moreover, I am acting, so I was okay with it. Yeah, no, but also I liked the fact that even friends
கேஷுவலாக வந்து ஒரு நிக்நேம் கூப்பிடுறது கூட அது கொஞ்சம் ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். நீங்கள் ரெகுலராக இருக்கும்போது மேபி யூ டோன்ட் நோட்டீஸ், பட் ஆஃப்டர் யூ கோ த்ரூ சம் சர்டன் திங்ஸ் தட் யூ மைட் ஃபீல் தட் அந்த நிக்நேம் when they call him that nickname for Vitiligo Panda, that's like ஐயோ ரொம்ப kind of like that's a bad thing. And you kind of, and I like the fact that அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு soon you don't make them evil. They're like they're good guys, and that way they beat them up for and protect him. அது beautiful scene அது. ஸோ நீங்கள் அந்த எழுதும்போது how did you balance the see, because what I'm trying to get at is இப்போ ஸ்க்ரீன்பிளே எழுதுறது வந்து ஒரு half unconscious process, தென் அது வெளியே வந்தது அப்புறம் கான்ஷியஸாக அது உட்காந்து கிராஃப்ட் பண்ணி கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி அது வாட் வாஸ் யுவர் தாட் தட் இது பாதி சீரியஸ் படம் பட் நான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்க விரும்பலை, பட் சப்ஜெக்ட் சீரியஸ் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி, இந்த மாதிரி சீன் ஆர் அந்த சிஸ்டர் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் சீன்ஸ் இன் ரைட்டிங் ஃபார் திஸ் இயர். இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் சீன் பிகாஸ் யூ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் அது எங்கேயோ போகுதுன்னு சொல்லிட்டு you're in that scene and suddenly this is where that scene is leading. It's a beautiful revelation. இந்த மாதிரி how did you balance the serious parts and the non-serious parts? ஆக்சுவலி ரொம்ப டஃப் தான் சார். ஏன்னா ஜோதியோட ஹஸ்பண்ட் இருக்குல்ல, அவரோட டெத் சீன் இருக்குல்ல, அது ஆக்சுவலி இல்லை. நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா? சரி, நான் அது கேட்கலாமா வேணாமா? சரி, ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக், ஓகே சார். இல்லை சார், அந்த சீன் இல்லை ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்டில் இல்லை. ஸோ நாம் வந்து ஒரு 40 டிராஃப்ட் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு மேஜர் சீன் அங்கே நடக்கணும், ஆனால் அது வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்து ஒன்றாக்கணும், ஆனால் அது ஒரு ஹர்டிலாக கூட இருக்கணும். ஸோ இவரை தூக்கலாம் அப்படி ஒரு யோசனை வந்த பிறகு தான் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இவரை தூக்கும்போது சும்மா தூக்கக்கூடாது, இவர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும், ஆனால் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இல்லை இவங்களுக்கு, இருக்கிறது ஒரு 4 சீன், ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் தான், இவங்க ஜோதிஷ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி தான் யோசித்தேன், ஜோதி வந்து இவன் கூட ஓடி போய்க்கலாம், ஸோ ஜோதி வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிருக்கலாம், அது அம்மாவை பாதிச்சிக்கலாம். ஸோ இது ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆகிடும் சார். ஓகே, இதே மாதிரி தான் கிளைமேக்ஸும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து சந்தியா வந்து ஜோதிஷை வந்து ஒரு சீனில் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் டேங்க் மேலே. ஸோ நாங்கள் போகும்போது முதல்ல இது யூஷுவல் சீன் தான், நீ நல்லா இரு, நீ சூப்பராக, யூஷுவல் மோட்டிவேஷன். ஸோ இதை எழுதும்போதே என்ன பிளானிங்னா, எந்த சீனுமே வந்து இதுவரை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால தான் கீழே ஒருத்தரை கத்தி பேச வச்சுட்டேன். ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், சந்தியா அந்த மாதிரி கேரக்டர் எல்லாமே ஒரு 40 டிராஃப்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஏன்னா நான்லாம் வந்து பிகினர் ரைட்டர், ஸோ எனக்கு எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எதுவும் இல்லை, நான் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்பு என் கூட, அவனும் ஒரு பிகினர். ஸோ நாங்கள் 49 டிராஃப்ட் கண்டினியூஸாக எழுதி, ஸோ இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து ஒன்று பண்ணுவார், எல்லா கேரக்டர்ஸும் எடுப்பாங்க, அவங்கள ஒரு ஸ்டோரி செப்பரேட்டாக லீன் பண்ணிவிடுவாங்க, டாட் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ அம்மா இங்கே இருந்து ஆரம்பித்தார், அம்மா இங்கே போய் நிற்கிறாரு, இருந்தாலும் அவங்க கேரக்டர் விடக்கூடாது, கேரக்டர் விடுனா அந்த சேஞ்ச் ஏதாவது இருக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் இது சீரியஸ் மேட்டர், அது எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லணும், இருந்தால் தான் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூட இருக்கும். இல்லைனா நாம் ஏதாவது மேடையில் போய் பேசுகிற மாதிரி இருப்பாங்க சார். அதனால தான் அதை அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி, அது ரொம்ப டஃப் தான். ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு 10-15 ஸ்கிரிப்ட் கன்சல்டன்ட் கிட்ட போய் பேசி, இப்போ அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லுவார், எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவார், அவங்களுக்கு இருந்து கரெக்ஷன் எடுத்துருக்குவேன். அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் டயலாக் இருக்குது சார், அது வந்து அர்ஜுன் கிட்ட கொடுத்துட்டு அர்ஜுன் தான் சொன்னார், டே இது இப்படி சொல்லலாம், நான் ரொம்ப அக்ரெசிவாக சொல்லலாம், சரி சொல்லி பாருங்க எப்படி இருக்காங்க, அது ஒரே ஒரு டேக் தான். ஓகே ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவாங்க சார், ஏன்னா பயம், இது எப்படியாவது தப்பாக போனால் கூட, ஒரு ஏரியாவில் தப்பாக போனால் கூட இந்த ஃபுல் ஃபிலிமில் பிகாஸ் தே கேன் சே தட் நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துகிட்டு அது கொஞ்சம் காமெடி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரிலாம். ஆமாம், அந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிசிசம் வரலாம், அது இந்த படத்தில் வரவே வராது. another question I have for you is, இப்போது இமேஜின் அந்த brother-in-law character, he had a heart attack, he falls, but he's in the hospital and recovering. Poor chap, why kill him? That is one of the questions I had about this. Yeah, like, I liked him, yeah. Like, poor guy. Like, why? Then I should rent out an auto next. I should be renting out an auto after that. Yeah. சார் இல்லை சார், ஜோதிஷ் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஜோதிஷ் வந்து அவர் அப்பா, அந்த சந்தியாவோட அப்பா கிட்ட சொல்கிறாரு, நான் ஆக்டராக வேணும், ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸில் இருக்காரு.
இவனை அடிக்கணும்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம் கொடுத்து ஆகணும். முன்னாடி ஃபிலிம் ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன், லவர் ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன், அதுக்கு மேலே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கணும். அது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஷாக் ஆகிடணும். அது ஒரு கோட் இருக்குது சார் மலையாளத்தில், ஐ திங்க் இங்கிலீஷில். இந்த படம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சுற்றியால் ஆடியன்ஸ் மண்டையில் அடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க. நல்ல சுற்றி போட்டிங்க. இல்லை சார், அதுதான் என்னுடைய அப்போடையும் பிளானே இதுதான். ஆடியன்ஸ் வந்து செம்ம டென்ஷன் ஆகணும், ஜோதிஷோட ஃபீல் என்னவோ அது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ டு கண்டினியூ தேட், அதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன் பிட்வீன் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர். அகெயின் நீங்கள் வந்து நார்மலாக என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், லைக் ஒரு கிளிஷே மாதிரினா சிஸ்டர் அழுதுட்ருப்பாங்க, ஐயோ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன், எனக்கு ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாரு, ஷீல் பி க்ரைங், ஹீல் பி லைக் கன்சோலிங் ஹர் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அதெல்லாம் விட்டுட்டு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான அவங்களுக்குள்ள ஒரு டாக் விச் ஆக்சுவலி இன்ஸ்பயர்ஸ் திஸ் கேரக்டர். தட் அகெயின் அந்த மீட்டரில் அந்த சீன் போகணுன்ட்டு ரொம்ப சேடாக ஆகாமல் அவங்க, பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக், பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஆஃப்டர் சம் டைம் they are not crying all the time. So you've captured one moment where maybe she's crying before that scene, maybe she'll cry after that scene, but அந்த particular sceneல அவங்க அழல. பட் நீங்கள் அதை காட்டும்போது லைக் how did you இல்லை சார், இது வந்து இப்போது ஒரு சீன் முடிச்சாச்சு, அது சேடாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜோதிஷ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கணும். ரைட். அது எங்கே இருந்தால் தேடிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ சந்தியா சொல்லிட்டாங்க, அப்பா சொல்லிட்டாங்க, எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. இருந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் அவனோட சிஸ்டர் தான். ஸோ அதனால தான் சிஸ்டர் சீன் அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணார். ஏன்னா அவள் சொன்னால் தான் இவன் இன்னும் மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ப்ராசஸுக்கு. ஆக்சுவலி அந்த சீன் வந்து ஷூட்டிங் லொக்கேஷனில் எழுதின சீன், பேஸ் இருக்குது அந்த சீனுக்கு, இதுதான் பேசுகிறேன்னு. இருந்தாலும் ஷூட்டிங் லொக்கேஷனில் வந்து அப்பு என்னோடய கோரைட்டர் அவர் வந்து எழுதி கொடுத்தாரு, நான் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணி அப்போவே ஷூட் பண்ண சீன். ஸோ ஜோதிஷ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணுன்னா ஒரு பாசிட்டிவான சீன் வரணும், அது வந்து இந்த இமோஷனில் இருக்கணும். இந்த இமோஷனும் கீப் பண்ணணும், ஜோதிஷ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனும் வரணும். அதனால ஐ ஆக்சுவலி இப்போ தான் நினச்சி பார்த்தா தான் ஐம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது. அட் தி எண்ட் நீ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஐம் லைக் இட்ஸ் சச் அ டைட் ஷாட் ஆஃப் your mother putting your shirt on you. I'm like, why is the camera so tight? It's like, I mean, there is space, you know, like, it's, why are you going so tight? And then only I realized, oh, then you're trying to do this, so that's why you're kind of, how was that scene to do, like, with the, you know, like, you, first of all, there's a lot more makeup on you, because you're shirtless, and you're kind of delivering that performance. That scene was the one which I was so tensed about. And the first day it took around like 4 hours to get the makeup on. So they asked me, that scene didn't get over on this first day. So they asked me, don't take bath for the next day please. Don't take off this makeup, so next day we can start early. Okay. So I was like, okay. So I didn't go take bath or I didn't go for workout or anything. I just went, slept, came back just like that. So I just had to do some small touchings. It took around only half an hour to get ready for the next day. And for the first day, we took the first starting sequence coming and asking for, can I do an audition till there. Second day was the major sequence for the audition one. So like the first day itself, when I read the script, I was like, dude, he said, like we need to cry a lot at the end. So I was like, it doesn't suit for Jodish to be crying, because it will just be a small plain graph. So before this shoot, I did Bromance and came back. So in Bromance, second half, I've taken Brownie and I go extreme high and all. So I liked doing that character. So I just thought I could bring a half portion of that energy to this character by the end. Like this is his last hope, and everyone is there. So he needs this. So I discussed it with Appu and Akhil. So they were like, just try it. If that comes out good, we can keep it. Right. So we shortened few dialogues, we added that, and we changed the graph accordingly, and we just did a try, and that take is what is in the film. No, இந்த படத்தில் பற்றி எனக்கு I've talked about it to some people, and some people really like this feel-good world of the film. Some people said, they could have been more serious, whatever it is. So I guess it's you know, everyone has their own thing. But with you, I
how did you get into this fantastic character of somebody who shows a strength right from the first scene? You know, like it's actually a meet cute madri or scene on the supermarket la, but it turns into something else. And I love that extra bit about that Paytm as the GPay, when you say the UPI, because there is a reason why that, or because it does sometimes does not work or something, but then it looks like he's lying, you know. But how did you get into this character? Because you have to be a motivational person plus lover plus a kind of guardian angel. That's a kind of a mix of things, no? That's It really is different from what I've done before in terms of the character. But me as a person, as an actor or an artist, I don't really have a process of getting into character, at least before, starting shoot. But for me, it was honestly, the script made it super convincing and convenient for me to get into the character. The way Sandhya behaves at the supermarket is super justified because this person hasn't met her, doesn't know anything about her, and is just throwing comments at her without knowing that she is there. So she has all the license to be the way she is in that particular scene. So for me, it was just like, if I was offended by someone in a similar sense, what would I do is sort of what I did. But again, what I did was probably not what Akhil wanted. In that scene, he was like, I wanted more. I want her to be even more mad. I want her to be more dominant. Like, what would you do if like someone who doesn't even know you is just passing comments? And so that was like quite nice. But other than that, I think the writing and the way the character was written was very, very easy for me to sort of adapt into. yeah. உங்களுக்கு you have a process? No, sir. It takes around 3 days for me to get into the character. That's the process. Because I believe myself as a director's actor. So that I could change. It differs from the characters we do for each movie. So that's why I asked him, dude, don't put any major scenes on the first and second day. Literally, just tune me. Let me get the hang of it. Then we can go for the major scenes. So in interview you mentioned that when Varathan came, you were a little scared doing that role because it's a bit of villain kind of role. Yeah. Something you mentioned, you know. I was scared of doing the role in Osler actually. Osler, okay. It was there for a half the day shoot, and it was kind of one of major sequence which comes in the starting, mid, and the end. And I didn't have much time to get into the character. So like past 3 weeks, I've been checking about people who gets OD on drugs and all. So he has to be first seen as an OD person. Then by the end only, the audience will get to know that it was just acting. So that was the only tensed part of me of doing a movie. But thank God it came out really well. But in the Padatla, did you have any tension? I just had for the last audition scene. Okay. And I just had a problem with the makeup, like how should I get adapted to it? And it was alcohol based. So if small spots come, if we fill it up, we have to full take off the whole thing and re-put it. Okay. So that was the main issue. Rest everything was Right. And when you saw that character, இது ஒரு bigger question. When you see yourself ஒரு படம் எடுக்கிறவரை பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்த கதை இந்த கேரக்டரோட கன்வின்சிங்காக சொல்லணும், is that the main thing, or is there that additional thing of I should be responsible so that I do not hurt people with vitiligo? அதுவும் இருக்கா? இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்குது. ஏன்னா அவங்கள நாம் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ அவங்களில் ஏதாவது இப்போ நமக்கு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டோரி கனெக்ட் ஆகணும். அது ஸ்கின் ஆகட்டும், மென்டலி ஆகட்டும், எது வேணா ஆகட்டும். somebody who's overweight or something like that, right? ஸோ அவங்களுக்கு இது மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ எது இன்செக்யூரிட்டி இல்லாத ஒருத்தனுக்கும் இப்போ அவன் பக்கத்தில் எவனாவது இன்செக்யூராக இருந்தால் அவனோட ஃபீலிங்ஸும் இவனுக்கு புரியணும். அதுவும் இருக்குது. இப்போ சுதீஷ் மாதிரி இருக்கிற இந்த கேரக்டர் இருக்கல, இவனை எப்போவுமே கிட்ட அவனுக்கும் இந்த ஃபிலிம் புரியணும், இவனுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கணும். இதுதான் இந்த கேரக்டர்ஸுக்கு எது கிடைக்குதோ அதெல்லாம் ஆடியன்ஸுக்கு கிடைக்கணும். இப்போது ஆக்சுவலி இன்டர்வெல் சீன் வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து மேபி
தேர்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து கதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவனை கிண்டல் பண்ணும்போது அவங்க சிரிப்பாங்க, ஆனால் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் அவங்க சிரிக்க மாட்டேன். ஸோ அதுதான் அந்த டனல் பாயிண்ட், அவங்க கூட ஜேர்னி பண்ணுற பாயிண்ட் அதுதான். அது வரைக்கும் ஆடியன்ஸும் வந்து இவனை கிண்டல் பண்ணுறாரு, அதுவும் என்ஜாய் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலி ஆடியன்ஸுக்கும் அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிற விஷயந்தான் இந்த இன்டர்வல் முடிச்சு வர்ற சீன். ஸோ அந்த ரூட்டில் தான் இந்த கதை போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அதுதான் இன்செக்யூரிட்டி இருக்கிற எந்த பீப்புளுக்கும் இது ஹர்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நல்லா இது வச்சு தான் எழுதுனேன். பட் நீங்கள் எழுதும்போதும் சரி, வித் யோர் கோ ரைட்டர் அண்ட் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணும்போதும் சரி, வாட் வாஸ் த ரிசர்ச் தட் யூ டிட் அபவுட் விட்டிலிகோ? ஸோ ஆக்சுவலி இந்த விட்லிகோ கேரக்டர் வந்த பிறகு நான் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்தேன். அவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக. பிபிசியோட ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் யூடியூப்பில் இருக்காரு. அதில் ஒருத்தர் சொன்ன விஷயந்தான், அவங்களுக்கு வந்து இந்த விட்லிகோ வந்த பிறகு அவர் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் போய் சாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கையை, ஸோ அது நாம் எடுத்துட்டோம் ஆக்சுவலி இந்த சீனில் அவங்க வரைக்கிற மாதிரி எடுத்து. அது மட்டும் இல்லாமல் விட்லிகோ பர்சன்ஸை ரேண்டமாக நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஒர்க்கில் இருக்க, ஸோ நம்ம கண்ணு தேடுவோம் எங்கேடா இருக்காங்க. அவர்கிட்ட எல்லாம் பேசினேன். ஸோ நிறையா ஆள்கிட்ட பேசினேன். அதுதான் ஸோ மேஜர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பேசிக்கலி நான் வந்து ரொம்ப இன்செக்யூரான பர்சன். இப்போ என் காலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட் டே கேட்டார் உன்னோட அம்பிஷன் என்னென்னு. ஆக்சுவலி என்னோட அம்பிஷன் வந்து ஆக்டிங் தான். ஆனால் அங்கே நான் ஒரு ஆக்டரானு சொன்னால் என்னை கண்டிப்பாக கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அன்னைக்கு சொன்ன விஷயந்தான் டேரக்டர். அந்த இன்செக்யூரிட்டி இருந்து தான் நான் ஏன் கிண்டல் பண்ணுவாங்க? ஸோ அந்த டைம் அப்படி தான் சார். ஏன்னா நானும் கிண்டல் பண்ணுவார், திருப்பி எனக்கு கிடைப்பாங்க சார். நான் சொல்லலை அந்த டைம்லலாம் நான் இன்னும் ஒல்லியாக தான் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் இன்செக்யூராக இருந்திருக்கு. ஸோ என்னோடய டீத்து இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுமா, நான் அந்த மாதிரி ஹீரோஸ் எல்லாம் பார்த்ததே இல்லை அந்த டைமில். ஸோ அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டினால தான் நான் இன்றைக்கி டேரக்டராக இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை பார்த்துருக்கேன், காலேஜ் பண்ணும்போது பார்ட் டைமாக வேலை பார்த்துருக்கேன், சேல்ஸ்லலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த யூபிஐ மேட்ரு எனக்கு தெரியும், நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர். ஏன்னா ஓனர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க யூபிஐ அந்த டைமில் எல்லாம். இப்போ தான் அது ஓகே, அந்த டைம்லலாம் இல்லை பேங்க்லலாம் வராது, இது ஏதோ தப்பாக இருக்குது சொல்லி மாற்றி வச்சுடுவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இன்செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே தெரியும். எல்லா இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கும் இது ஒரு மோட்டிவாக இருக்கணும். அவங்கள எந்த விஷயத்துனாலும் கூட ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, அந்த மோட்டிவேஷன். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நிறைய விட்டிலிகோ இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசினீங்கன்ட்டு. வாஸ் தேர் எனிதிங் ஒன் காமன் திங் தட் எவ்ரிபடி செட், லைக் ஏதாவது? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சார், எல்லாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப டஃப் சார். தட் இஸ் வென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். அதனால அந்த யங் like it's small kids and all, they are not aware of it, so it's easy for them to get up to it, but when they get it in their teenage time, it's really hard for them to. இப்போ சிலருக்கு வந்து இப்போ சின்ன வயசுல வருதில்லை, ஒரு 8th அல்லது 9th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் சிலருக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியாமல் ஒரு விஷயம் ரொம்ப சேடாக சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஆளுங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தருக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட், அவர் ஒரு ஆக்டர் தான், அவங்களுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ அவர் ஆக்டிங்கே நிறுத்திட்டு சைடாகிட்டு அவரும் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்லீவ் தான் போடுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ரேவதி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த படம் இறங்குனதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கால் பண்ணார். அவர் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக என்கிட்ட பேசினேன். படம் இறங்குன டே எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அவார்ட் என்ன, ஃபஸ்ட்டு டே படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் ப்ரமோஷன் போகும்போது அவர் கால் பண்ணார் என்ன, சார் இது என்னோட படம் சார், நான் ஓட்டோக்காரன் இருக்குது சார், நான் ஃபில்மில் ட்ரை பண்ணேன் சார், ஆனால் முடியலை சார், இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ அவங்களுக்கும் ஏதோ இது பார்த்துட்டு ஒரு மோட்டிவாக இருக்குது, நான் வீட்டிலலாம் போய் காட்டுறேன் சார். யூ ஷுட் காஸ்ட் மீ இன் நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம். ஆக்சுவலி சார் இதில் விட்லிகோ இருக்கிற ஒரிஜினல் ஒருத்தர் இருக்காங்க சார். நம்ம ஆக்சுவலி ஒருத்தரை காஸ்ட் பண்ணேன், ஆனால் எடிட்டில் அது போயிடுச்சு. ஆனால் ரேண்டம்லி இதில் வந்தாச்சு. அந்த குடிச்சிட்டு பேசுவாங்கல்ல, அவங்களுக்கு விட்லிகோ இருக்குது. நான் இந்த படம் பண்ணும்போதே டிசைட் பண்ண டெரஸ்ல அந்த கீழே வாட்டர் டேங்க். ஸோ இது பிளான் பண்ணும்போது இருந்துச்சு ஒரிஜினலாக ஒருத்தரை காட்டணும் இதில். ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு இருக்கு ஜிஷ்ணு, ஸோ அவனை காட்டியிருக்கேன். ஆனால் அது சாங் எடிட்டில் வந்து போயாச்சு. ஸோ ரொம்ப சேடாகி போச்சு, இல்லை காட்ட முடியலையே. ஆனால் பின்ன பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு விட்லி விருக இருக்கார் அந்த டேங்க் சீனில். ஸோ இஃப் யூ met somebody like Gigi, the girl who dumped him, நீங்கள் என்ன, will you judge her? Yeah, for sure. Okay. I mean, if her only reason to leave him was that he has vitiligo, yes, for sure. If she had other reasons, I get it, but yeah. Okay. But don't you think it's human to be flawed and want? Yes, I will judge her, but like I get what she
is going through also. Yeah. And you judge her like really severely. Little bit. Again, like, if it's like really young, then I get it. But if you're like a matured person who understands, like, you know, this is all part of life, maybe. Yeah, the reason I ask is also because நம்ம வந்து when the first thing we about a person is the way they look. Before we start talking to them, before we interact with them or whatever it is, the first thing we notice is the appearance. So when there is a different thing about that appearance, that they could be overweight, they could be very skinny like he said, maybe some people have some teeth come like a little buck teeth or something like that, you never know, like so many things, right? So that's like sometimes it can be a little off-putting. And I think what I liked about that Gigi character, even though அவங்க படத்துல இல்ல, but it shows that like இந்த படத்துல எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்கல்ல, that is எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்காங்க, that is except the few people like that producer and all that. It shows that there could be some, like you don't make her ரொம்ப ஒரு மாதிரி bad person மாதிரி இல்லை, அவங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. என்ன ரீசன்னா, இது வந்து நம்மளுக்கு தொத்திக்குமோ, will I get this by being with this person, which I think is a decent explanation, even though like, and அதுக்கு கவுண்டர் என்னன்னா இல்லை, பிகாஸ் இவங்க வந்து இவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. So I thought that worked out, that balance was quite good in terms of that. So in the படத்துல when you have you know, like one graph that is சில இடங்கள்ல நீங்க வந்து your Jyotish is happy, he's not feeling the condition, like he's just like regular person, but then suddenly the sister says, anyway people are not coming to take me for a bride because of the way you look or whatever it is, or suddenly a mother says something like that. So there is a balance between scenes where people treat you as a normal person and you yourself look at yourself like without any condition, and there are scenes where people burst out at you and you start feeling that condition. So in the rendu graph, how did you go through? It is already evident in the script, first of all. Right. And second, he knows what he wants. He has he given directed he has given me the proper idea of it. Right. And the sister scene when we shot, it's actually a funny bit portion there. Like the crowd laughs with him, with what sister says. Yeah. So he need to put in a small expression, like a small funnier version. But when mom says the same thing, it's the biggest blowout in his life. So that's the play. Like, so I just thought of, without giving any emotion, he has to be pale. He has lost everything in his life. The first time he's feeling this vitiligo issue as an issue in his life. Right. So like that portion, he's Akhil told like, this situation, this will be the situation. So this is what happened. This is your main issue, and this is when mom says you are done. You are dead. So like I said, as every time I say, let's try one thing. It works out, we'll take another one. It doesn't work out, we'll take another one. So I tried one thing and he liked it. Nice. So he's clearly learned from both Mammootty and Mohanlal that he's worked with. No, we've been seeing those legends from our childhood. So yeah. So one more thing that was really interesting for me about the screenplay, நீங்க எழுதினது வந்து there is no explanation in this movie. அவருக்கு எப்போ இந்த கண்டிஷன் கிடச்சிது, ஆர் அவருக்கு முதல்ல அந்த கண்டிஷன் வரப்போ எப்படி இருந்து. ஸோ தட் லைக் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, சம்டைம்ஸ் அந்த சம் டைரக்டர்ஸ் வில் சே இந்த ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஆர் டு மேக் தம் ஃபீல் அ லிட்டில் மோர், you know, I know you're a brutal guy, you like to kill people, but you know, like I'm telling, அது கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேக் ஸ்டோரி, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் பேக் ஸ்டோரி எழுதுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவரோட பேக் ஸ்டோரி இன்னும் கொஞ்சம் வந்து படத்தில் இருக்கலாமான்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா? அந்த இல்லை சார், அவ்வளோ சிம்பதி எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ண வேண்டாம். சிம்பத்தின்னு கூட சொல்ல, ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பாயிண்ட். இல்லை, நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, இந்த ஃபுல் படத்துலேயே அவங்க இருக்கார், அவரோட ஃபுல் ஜேர்னி இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட சின்ன இடத்துல அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். இப்போ ஜோதி வந்து சொல்கிறா, நீ வந்து ஜிஜி கூட
பிரேக்கப் ஆன பிறகு இங்கே தான் Even after the short film sequence, Short film I say sequence- when I got this click, when Yeah, if it didn't come, I would have been somewhere 8th else. ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நான் ட்ராமா எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இல்லை அது இல்லைன்னா சொல்லாமலே நான் எங்கே சொல்றது. போயிட்டும். அது போதும் நான் நினைச்சிட்டேன். அது சீனா காமிக்க வேணாம், அது ஆமா. அப்படியே அங்கங்க டயலாக் வழியா ஏன்னா எதுவுமே ஃபிளாஷ்பேக் சீன்ஸ் இல்லை இந்த படத்துல. அந்த மாதிரி ட்ரீட் நம்ம பண்ணல. எல்லாமே பர்சனல் சிச்சுவேஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. And even though we are saying the dialogue, we are saying to the proper person, Yeah, not just to yeah. make the people audience aware. But Yeah. that short film director is new in his life, so when he asks why you can't try in movies, so to that person we can actually explain why. So I think that's what I liked about the writing a lot, because it's like ஒரு ரொம்ப மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்டாக எடுத்திருந்தீங்க. தட் இஸ் ரொம்ப புஷ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லைக் அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ திங்க் தட் லாஸ்ட் சீன் ஒர்க் ஸோ வெல், பிகாஸ் யூஆர் லைக் யூ ரியலி ரூட்டிங் ஃபார் திஸ் கை டு இவர் வந்து இப்போ வின் பண்ணணும். எப்படி பண்ணார்? ஆடிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரு, சம்திங் லைக் தட். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தட் சீன். அஃப்கோர்ஸ் அந்த சீன் வந்து 50-50 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சம் பீப்புள் வில் பை இட். எனக்கு ஐ காட் வெரி இமோஷனல் டூரிங் தட் சீன். And some people will say, what is this for? Like, how can it happen, you know? But I think that's the magic of cinema, no? It's like, it affects different people in different ways. So, I'm very glad that we had this conversation, and all the best for Thalavara. I hope it continues to run in theatres, and I think, I hope it finds more audiences on OTT. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். மிஸ்டர் கோல்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அளவிலும் தரத்திலும் நோ காம்ப்ரமைஸ்.